ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಬರ್ಕೊಡು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡಪ್ಪ, ಕೊಡು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಬರೀ ಕೂತ್ಕೋ. कर्नाटक हुकूमत ने 5 जनवरी से तमाम 4 स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन KSRTC, KKRTC, NWKRTC और BMTC में बस के किराए में 15% इजाफे का फैसला किया है। कांग्रेस हुकूमत का कहना है कि ये इजाफा पिछली बीजेपी हुकूमत की वजह से इन कॉरपोरेशन को होने वाले माली नुकसानात और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से किया गया है। Government of Karnataka has decided to raise bus fare by 15%, flat for all buses, whether ordinary, express, luxury, whatever are. All flat 15% is increased. This 15% increase became very necessary because the diesel rate has jumped by almost 40% from the day when we had earlier tariff, bus tariff. And now after 30-40 rupees increase of diesel, if opposition says that we should not increase, what logic is there? What reasoning is there? See, even after 15% of increase, we are less than Telangana, Maharashtra, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, you have your government, NDA government. Maharashtra, you have your NDA government. There you feel that is appropriate. Here you feel wrong. See, people from your NDA governments, Andhra Pradesh, they are coming to see our working of our KSRTCs and other nigams, the successful scheme of Shakti. They are coming to see successful scheme of Shakti. That is what is the Karnataka. Unfortunately, you are jealous of the success of Shakti program, guarantee program. You are talking this just on a political line. It is unfortunate. In such issues, we should not do politics. दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि किराए में इजाफा शक्ति स्कीम के माली बोझ को कम करने के लिए किया गया है, जो खवातीन को मुफ्त बस की सर्विस फराहम करती है, और इस स्कीम ने इन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए बड़ा रेवेन्यू नुकसान किया है। इस इजाफे से इन माली मुश्किलात का शिकार कॉरपोरेशन को रोज़ाना 7.84 करोड़ की इजाफी आमदनी की तवक्को है, जबकि शक्ति स्कीम, जिस पर हुकूमत को माहाना 417 करोड़ खर्च आते हैं, किराए में इजाफे की एक वजह है। बीजेपी के रियासती सदर BY विजेंद्रा ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुफ्त स्कीमों की आड़ में आवाम पर माली बोझ डाल रहे हैं, और इन्होंने बाय वन गेट वन फ्री मार्केटिंग चाल से मुवज़ना दिया है। आखिरी किराए का इजाफा 1/2 से ज़्यादा पहले हुआ था, जबकि दीगर कॉरपोरेशन ने 2020 में किरायों में थोड़ा इजाफा किया था। BMTC ने 2014 के बाद किरायों में कोई तब्दीली नहीं की। इस इजाफे के खिलाफ बीजेपी के रहनुमाओं जैसे R अशोक और चलवादी नारायण स्वामी ने बेंगलुरु में एक मुनफरिद एहतजाज किया, जिसमें इन्होंने मर्द मुसाफिरों को फूल पेश करके किरायों में इजाफे पर माफ़ी मांगी, और पुलिस के साथ कुछ इख्तलाफात के बाद एहतजाज जारी रहा। बीजेपी के रहनुमाओं ने कहा कि वो हुकूमत की तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं, जो खुद ऐसा नहीं कर रही। Price hiking material, they are not leave Congress government. When they came to the power, that time they told to the public when the election is there,
we are not raise any tax on Karnataka people. We will give the guarantee, 5 guarantee. That 5 guarantee will help to public. That is their commitment. That is their manifesto. Now, everything, petrol, diesel, milk, stamp duty, power. Now they are telling this one, river. They are putting river tax also. The minister told. Now the transport 15% hike. They are telling ladies free, first wife free, husband double. Means what? I think this two-blade Siddaramaiah, two-blade government, this is common sense. Every people will know this is the double to husband means they have to pay, the entire house they have to pay. Mr. Ramlinga Reddy told something, TADA rise, petrol rise, diesel rise. That's why I am raising the ticket price. See, last 10 years, he only told, last 10 years we are not hike the price. Last 10 years there is no hike in petrol. No hike. No TADA hike. Foolishness, na? Every 4 years TADA will rise, automatically rise. Every year, every 2 years, the petrol, diesel rise. In our government, we are in 4 years. We are not rise. That time also petrol rise, diesel rise, TADA rise. When I am the transport minister, that time I given 400 crores to the laborers, driver and conductors. We are not rise. This government become pauper. Pauper. There is no money in pocket of Siddaramaiah. That's why they are doing to this pauper government. You know Himachal Pradesh government become pauper. CM told, I will give back to government. So same thing will happen in Karnataka also. Siddaramaiah. Slap on the people's face, sir. Yeah, naturally. People are scolding this government. People are scolding Siddaramaiah. He is the worst CM never seen in the Karnataka history. This is the people they are saying. Wherever you go, you ask anybody, you ask any people, 15% hike. How can they pay? I think in long route, 200 rupees hike. 200 rupees hike, long route. Easy to go by taxi, Ola or something. That is very cheap now. Taxi is cheap. KSRTC bus is costly. That is government policy. Sir, So but how Congress BJP says, look at it, sir? Congress says, sir, that it was a burden of BJP government that they are now settling down. When I am the transport minister of 2013, that time KSRTC, BMTC, profit. I made a profit, more than 1,000 crore profit. When the Siddaramaiah government came, 14 to 17, that time this transport department become loss. When COVID time, last COVID time, Yediyurappa and Bommai time COVID, entire nation, entire the world, there is no traveling. We can't travel. In COVID time, we can't travel. Naturally, loss is there. That is natural, not BJP. BJP brought COVID to all over the world. China people brought. How will you counter this price hike, sir? BJP is protesting today. Today, we are not protesting. We are not protesting. A different protest will be done here. So, you voted for the Congress. That's why Siddaramaiah, Mr. Siddaramaiah CM will ask the people sorry, giving the flower to the passengers. They will ask, Siddaramaiah will ask, sorry, I cheated you.
I cheated you. You voted for me as a CM, but I cheated you. That's why sorry, sorry. Some more hike is there. Please, next milk hike is there, petrol hike is there. Please, sorry, forgive me. This is our protest, different protest we are doing today. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ರಿ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಜನ ತೆರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ರಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಬೋಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ತಲೆ ಬೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಸಲೇಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.